that is related to the substation. So just a minute, let me share my screen again so that we'll discuss unit number 2A. So you can see over here what is the unit number 2A consists of the substation, importantly the classification of substation, the various equipments in the substation, the bus bar arrangements. So there are different schemes related to this bus bar, and second B is related to the earthing. So I hope you very well known about this earthing. So we will discuss the necessity of earthing, the types of earthing, methods of testing the earth resistance. So that we will discuss. And actual there is a performance based experiment which we are interested to conduct for this point. Again, there are different electrode structures, so plate and pipe electrode, and we are interested for this IEEE standard called as 80-2000. So it is related to the earthing. So whenever the question will be asked for you, IEEE standard 80-2000 indicates following. So definitely the answer is earthing. Yes. So 80 is a number of that IEEE standard, and in the year of 2000 it is found or it is established. Yes. So let's go to the today's topic of our interest. So this is the unit number 2A, and the name of the unit is substation. So might we have seen this type of substation, or in many literatures they are using the switch yard as a word. So no doubt switch yard and substation is the same thing. Yes. And you can see over here, this is a transformer. So obviously this transformer can be a step up or step down. Yes. Here you can see the lattice structure. So just we have seen what is the meaning of lattice. It is nothing but it is a crisscross or diamond shape, and it is made with the steel. Yes. And we are using, you can see over here, the isolators. So isolator is nothing but the switch. Yes. And we are using the foundation also. So to place the transformer, we need one foundation, and here somewhere there is a possibility of earthing. So in the unit number 2B, we will discuss the earthing in detail. Now, you have to keep in mind, being an electrical engineer, we have to protect each one of us. So that can be an operator, that can be an electrical equipment. Hence, the earthing is very important. So every equipment should be earthed properly. So it can be a transformer, it should be earthed. If suppose it is a tower, it should be also earthed. Yes. And if there is a circuit breaker, so this is a circuit breaker, you can see over here, the picture might be not visible to you clearly, but this also should be earthed. So being an electrical engineer, our aim is what? Our aim is to protect everyone. It is living thing, so that is an operator or us, human being, and also a non-living things. So it means the equipments. Yes, and that is a necessity of earthing. We will go ahead. So this schematic power diagram you have studied in the power system 1. So what is the diagram represents? The diagram represents that we are using a generating station. So what is the range of generating station? 11 kilovolt. So this is again step up with 132. So that is called the primary transmission. You have to keep in mind these levels called as primary transmission, secondary transmission, primary distribution, and secondary distributions are very important. And the voltage associated with this name is also important. So in interview exams, you have to draw such a diagram, and you have to give the name for each component, and you have to mark the voltage range also. Yes. So again, 132 to 33 kilovolt is a, you can say, the secondary transmission, and from secondary, so this 33 again we have to convert into 11 kilovolt, and that is called the primary distribution. And whenever we have seen the 11 kilovolt requirement is
there for the industry or for the substation, we have to make the tapping. Yes, and from that 11 kilovolt to 400, we are using a distribution transformer, and that is called as the secondary distribution. And here we all the consumers are situated. So you can say there is a change in voltage over the transmission, or you can say over the distance. Yes, and this change in voltage is very important. Yes, so this diagram you have to fix in your mind, and don't mug up the diagram. Just try to understand what are the different parameters in the power system. So it is related to the power system. Yes, तुम्हाला कळत असेल आता की पॉवर सिस्टीम ही इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची एक सब ब्रांच आहे. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग इज अ मदर, and you can say the power system, the electrical machine, control system, power electronics are the childs of the electrical engineering. Yes, so हे एक generation, transmission and distribution, it is nothing but the power system. Yes, now we are interested for the substation. So this is a substation single line diagram. So we have seen what is a single line diagram. In a one single line, there are different components associated, and we can represent this all the equipments in a single line. That is called as a single line diagram. So here you can see a transformer is there. So here is a picture of transformer. After that, oil circuit breaker is there. So we will see this in detail. After that, the isolating switch is there. So we have seen the difference between switch and circuit breaker. Yes, so circuit breaker is an intelligent thing, and switch is only used for making on and off the application. This is a bus bar. Bus bar is nothing but it is a copper plate or copper conductor. Again, there is isolating switch. Again, there is a oil circuit breaker, and again here we are using a isolating switch, and then here it is our transmission line. Now, what is a substation? So one can say the definition of substation is it is an assembly of apparatus. These apparatus obviously are the electrical apparatus which transfers the characteristics of electrical energy from one to another. So no doubt it is called the electrical substation, and it is a set of, or it is an assembly of electrical apparatuses or equipments which transfers the characteristic of electrical energy from one to another. Let's say, example, from alternating current or AC to DC current, or from DC to AC. So that can be a substation. To change the amount of electrical energy characteristic, one can say that that is a substation. Now, our point of interest is what? Why we have to develop a substation? Let's say the answer of this question is what? For economical transfer electrical energy, or to meet various demand of the load, we require the substation. What is our requirement? Our requirement is either DC, so we need the AC to DC substation, or if our requirement is AC, then we use, or we are interested to develop DC to AC substation. So as per our requirement, we have to establish, and one can say that for economical transfer of electrical energy, we have to develop a substation. मी तुम्हाला पहिल्या मटेरियल सायन्स सब्जेक्ट पासून सांगत आलेलो आहोत की आपण ऍज अ ह्युमन बीइंग हे इकॉनॉमिकल किंवा बजेट किंवा मनीच्या रिलेटेड जास्त फोकस करतो आपण. येस, जिथे आपला फायदा जास्त आणि पैसे कमी लागतात झाले आहेत आतापर्यंतचे, आणि पुढे भविष्यात होतील काही ना काही इन्व्हेन्शन्स. येस, त्या इन्व्हेन्शनचा उद्देश आहे की आपल्याला जास्तीत जास्त एनर्जी
or maximum amount of energy transfer केली पाहिजे with the lowest amount of consumptions of rupees. So that is our need. So I hope you understood the substation definition and the need of substation. Yes. The second point is that we are interested for the classification. तुम्हाला कळत असेल की सबस्टेशन म्हटल्यावर डेफिनेशन आपण बघितली, त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, त्याचं नीड बघितली, गरज काय आहे सबस्टेशनची, इकॉनॉमिकल ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड ऍज पर अवर डिमांड, that is the need of substation. But there are classifications of substation according to the requirement or according to the demand. So what is the classification of substation? So let's say according to the nature of duties, one can say it is a step up or it is a step down substation. But step up plus तुम्ही काय म्हणसाल, primary substation, and step down ला तुम्ही काय म्हणसाल, distribution substation. Yes. Now what is a step up substation? Obviously we are using a step up transformer. Such substations are usually associated with generating stations. The generated voltage, which is usually low, 3.3, 6.6, 11 kilovolt or low, is step up to primary transmission voltage, so that huge blocks of power can be transmitted over long distances to the load centers economically. So that is called as a step up substation. What is the step down? You can say that these substations are located at the load center because it is related to the distribution, where the sub transmission, or you can say the primary distribution voltage, is stepped down to secondary distribution voltage. The range is 415 by 240 volt. These are substations which feed the consumers through distribution network and service lines. So one can say that it is related to the distribution part. So we have seen the service line also, we have seen the distribution transformer also, rating also. Yes, and this part is related to the primary substation. So this is according to the nature of duty. Nature of duty म्हणजे त्याचं काम जे असेल त्यानुसार त्याचं काय होतं, सब क्लासिफिकेशन होतं. The second classification is according to service requirement. जशी आपली सर्व्हिसची रिक्वायरमेंट आहे तसं सुद्धा आपण काय करू शकतो, क्लासिफिकेशन करू शकतो. Now under this also there are subtypes. So first is transformer substation. Obviously transformer is the main component. The second is switching substation. Now switching operation means on and off operation. That is called as a switching operation. Yes. And again there is a third and fourth also. But before that we will finish these 2 points. What is the transformer substation? So the name indicates itself. It is used as a transformer. No doubt here we are using step up or step down both because it is under the category of transformer. Those substations which change the voltage level of electric supply are called as transformers substations. These substations receive the power at some voltage and deliver it at some other voltage. Obviously, the transformer will be the main component. In such substations, most of the substations in the power system are of this type. So you can say that the picture which we have seen earlier at the starting of this unit, we have seen the transformer. So you can say that every substation is also called as transformer substation, because obviously in every substation there is a requirement of transformer to change the voltage level, and that is the name, another name called as transformer substation. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारतात की what are the types of substations and which type we are using
maximum? So the answer is transformer substations. The second is switching substation. These substations do not change the voltage level. That is, incoming and outgoing lines have the same voltage. So that is a switching substation. However, they simply perform the switching operations of the power lines. तुम्हाला कळत असेल आता की switching substation मध्ये there is a no need of the transformer. So that's why this is the second type. And one can say that switching means only making on and off. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल आता की सर ऑन आणि ऑफ साठी मला सबस्टेशनची काय गरज पडली? माझ्याकडे सर्किट ब्रेकर आहेत, माझ्याकडे आयसोलेटर्स आहेत, माझ्याकडे स्विचेस आहेत. बट मेक शुअर दॅट समटाइम्स द मेंटेनन्स वर्क इज अ व्हेरी क्रुशियल पार्ट इन द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. म्हणजे तुम्ही एका ठिकाणाहून रिलाय राहू शकत नाही, बिकॉज ऑल द ग्रिड्स, ऑल द ट्रान्समिशन लाईन्स आर इंटरकनेक्टेड. So for the safety of operators, it is necessary to develop a switching substation. मग switching substation मध्ये no doubt isolators असतील, switches असतील, circuit breakers असतील, yes, control room असेल, yes. So this is the importance of switching substation. The third classification or the third subtype, depending on the service requirement, is power factor correction substation. The name indicates itself. Power factor we have to correct in this substation. So, those the substations which improve the power factor of the system are called as power factor correction substations. And तुम्हाला कळत असेल की power factor म्हटलं की it is related to the AC quantity, and we are interested to maintain the power factor near to unity. Near to unity. I'm not going to say it is near to 1 or near to, or you can say it is equal to 1, but it is near to unity or near to 1. So approximately we are interested to keep the value of power factor as 0.99 or 0.98. Yes. Such substations are generally located at the receiving end. These substations generally use the synchronous condensers at the power factor improvement equipment. जर तुमचं इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 मध्ये सिंक्रोनस कंडेन्सर हा टॉपिक झाला असेल, किंवा आता तुम्हाला सिंक्रोनस मशीन हे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 मध्ये असेल कदाचित माझ्या नॉलेज नुसार, तो synchronous machine you can use as a synchronous condenser for the purpose of power factor. Yes. So one can say that the capacitor we can use for power factor improvement, and the best way to improve the power factor is with the help of synchronous condenser. तुम्हाला कळत असेल की synchronous machine ज्यावेळेस तुम्ही शिकाल त्यावेळेस तुम्हाला एक्साइटेशनची गरज पडते, एक्सटर्नल एक्साइटेशनची गरज पडते. आणि इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग दॅट एक्साइटेशन, देन फॉर द लीडिंग पर्पज, or if you are operating that synchronous machine at the leading power factor, then it become as a synchronous condenser. Yes, जसं आपण म्हणतो ना आपलं फॅनला पण एक कंडेन्सर असतं or the कॅपॅसिटर असतं, पण त्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर म्हणजे आपला फॅन, सिलिंग फॅन, त्यामध्ये त्या कंडेन्सरचा किंवा त्या कॅपॅसिटरचा उपयोग हा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करण्यासाठी असतो. इट इज नॉट यूज्ड फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ पॉवर फॅक्टर, इट इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. आता थोडंसं रिव्हिजन करू आपण. व्हॉट इज द रिव्हिजन? वी हॅव स्टडीड the single phase induction motor and 3-phase induction motor. 3-phase induction motor is a self start, but the single phase induction motor is not self start. मग त्याचे कारण पण वेगवेगळे आहेत. येस. आणि
To start the single phase induction motor, we require the external support, and that is called as a condenser, or that is called as a capacitor in case of ceiling fan. Yes. The fourth part is frequency changer. Now the name indicates itself. We have to change the frequency. So those substations which change the supply frequency are known as frequency changer substations. Now where it is required? It is required for industrial utilization only. Yes, we are not changing the frequency inside our house, or we are not permissive, or we are not आपल्याला तशी permission नाही आहे to change the frequency. Yes, because all our equipments are designed at rated frequency of 50 hertz. So inside industry might be there is a need of to run certain drives, electrical drives, so we have to change the frequency. So this is called as a frequency changer substation. आता इंडस्ट्री म्हटल्यावर इंडस्ट्रीचं स्वतःचं एक सबस्टेशन असतं, त्याच्यामध्ये ते फ्रिक्वेन्सी चेंजर सबस्टेशन हे डेव्हलप करू शकतात जर त्यांची नीड असेल तर. पुढे पॉइंट येणार आहे तो इंडस्ट्रियल सबस्टेशनचा. येस, बट बिफोर दॅट देर इज अ कन्व्हर्टिंग सबस्टेशन ऑल्सो, either converting AC to DC or DC to AC. So obviously there is a need of rectifiers, there is a need of inverters inside the converting substation. And the next part, last part of depending on the service requirement is industrial substation. So those substation which supply the power to individual industrial concerns are known as industrial substation. सो इंडस्ट्रियल साठी इंडिव्हिज्युअल नीड असते प्रत्येक इंडस्ट्रीची. सो दे आर डेव्हलपिंग द इंडस्ट्रियल सबस्टेशन. द थर्ड क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग व्होल्टेज. तुम्हाला कळत असेल की जे व्होल्टेज आपण यूज करतो आहे त्याच्यावरून सुद्धा मी काय करू शकतो, सबस्टेशनचं टाईप पाडू शकतो. So that is called as the high voltage substation, extra high voltage substation, and ultra high voltage substation. What is the high voltage? It is in the range of 11 kilovolt to 66 kilovolt. माझा प्रश्न असेल तुमच्यासाठी की लो व्होल्टेज म्हणजे काय. आता लो व्होल्टेज means it is less than 1 kilovolt. That is called as a low voltage. Medium means in between 1 kilovolt to 11 kilovolt, that is called as a medium voltage. And high voltage means beyond 11 kilovolt to 66 kilovolt. Obviously from 132 to 400 it is called as the extra high voltage, and beyond 400 it is called as the ultra high voltage. So this is the third classification. The fourth classification is also there, that is called as a on the basis of importance, and this is a very important point. So one can say that it can be a grid substation and it can be a town substation. तुम्हाला कळत असेल की ग्रीड म्हटल्यावर आता एक मोहीम सुरू झाली आहे इंडियामध्ये, वन ग्रीड वन नेशन. जसं वन रँक वन पेन्शन होती स्कीम, तशी वन ग्रीड वन नेशन अशी एक स्कीम सुरू केली आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने. व्हॉट इज अ objective of that one grid one nation? All the grids are connected interconnectedly, and we can operate that grid, all the grids. Now how many grids are there in India? You can say that there are 5 grids in India: northern region, southern region, western region, eastern region, and northeast region. So या 5 region मध्ये प्रत्येकाचे PGCIL म्हणा किंवा तिथली जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड असेल त्यांनी स्वतः त्याच्यामध्ये खर्च करून ट्रान्समिशन लाईन्स या उभ्या करून इंटरकनेक्शन हे डेव्हलप केलेलं आहे. आणि या पाचींचं ग्रीडचं कनेक्शन हे एका ठिकाणाहून म्हणजे नॅशनल लोड डिस्पॅच सेंटर NLDC
हे दिल्लीला आहे आणि तिथून कुठेही समजा काही प्रॉब्लेम झाला एखाद्या रिजन मध्ये, सो वी कॅन डायव्हर्ट द पॉवर फ्रॉम वन रिजन टू अनदर रिजन. मग तुम्हाला कळत असेल आता की नॅशनल लोड डिस्पॅच सेंटर हे जर दिल्लीला असेल आणि याचं काम काय की ह्या 5 ग्रीडला कंट्रोल करण्याचं काम हे नॅशनल लोड डिस्पॅच सेंटर हे करतं. सेम वे स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर सुद्धा असेल प्रत्येक स्टेटसाठी, आणि आपलं जे स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर आहे ते कळव्याला आहे. मुंबईजवळ एक भाग आहे कळवा, येस, त्या कळव्याला स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर आहे आणि तिथून आपल्या स्टेट मधली जी इलेक्ट्रिसिटी पॉवर असते ती कंट्रोल केली जाते. समजा असं विचार करा की मुंबईला सडनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय हा यू कॅन से इंटरप्ट झाला. तुम्हाला कळत असेल की मुंबईचं महत्व आपल्या महाराष्ट्रासाठी किती आहे. सो त्यावेळेस काय करतं स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर बाकीच्या विदर्भ किंवा मराठवाड्याची पॉवर ही ट्रान्समिट किंवा ट्रान्सफर केली जाते कुठे मुंबई रिजनला. येस, कारण की सगळे ऑफिसेस जे आहेत, ज्या इंडस्ट्रीज आहेत, जे आपले एअरपोर्ट आहे, ते सगळं जास्त कुठे ट्रान्झॅक्शन चालतं मुंबईवरून चालतं. सो दॅट SLDC हॅज फंक्शन टू कंट्रोल द स्टेट लेवल and the NLDC, National Load Dispatch Center, has a function to control at the nation side. So we are using this grid substation. So it means what? These are the substation from where bulk power is transmitted from one point to another point in the grid. मी म्हणतोय बल्क पॉवर. येस, बल्क पॉवर म्हणजे अशी पॉवर की तुम्ही त्याचा इन टर्म्स ऑफ मेगावॅट मध्ये यू हॅव टू ट्रान्समिट दिस पॉवर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द ग्रिड. आर इम्पॉर्टंट बिकॉज एनी डिस्टर्बन्स इन दिस सबस्टेशन्स मे कॉज द फेल्युअर ऑफ द ग्रिड. तुम्ही जर थोडं गुगलवर सर्च केलं की अमेरिकेमध्ये एकदा ब्लॅकआउट आलं होतं. ब्लॅकआउटचा अर्थ असा की अमेरिकेची पूर्ण पॉवर ही इंटरप्ट झाली होती. मग पॉवर फेल्युअर होण्याचे कारण काय असतील तुम्हाला काय वाटतात की जे आपले फॉल्ट्स असतात त्या फॉल्ट्समुळे जर ते फॉल्ट्स हे अनकंट्रोलेबल असतील, सो पूर्णच्या पूर्ण ग्रीड किंवा पूर्णच्या पूर्ण तुमचं जे सिस्टीम नेटवर्क असेल, पॉवर सिस्टीम नेटवर्क असेल, ते सुद्धा बंद पडू शकतं. आणि आपले हॉस्पिटल्स आहेत, हॉस्पिटल्समध्ये व्हेंटिलेटर्स असतात. येस, म्हणजे जी अत्यावश्यक सेवा म्हणतो आपण, हॉस्पिटल झाले किंवा जे आपले मंत्रालय झालं, अशा अत्यावश्यक सेवांमध्ये इलेक्ट्रिसिटी ही 24 hours मेंटेन करणं गरजेचं असतं. येस, सो आवर एम इज टू मेंटेन द ग्रीड सबस्टेशन व्हेरी इफिशियंट वे बिकॉज द बल्क पॉवर इज एबल टू ट्रान्समिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. आणि आपल्या इंडियामध्ये 5 ग्रीड आहेत. जर तुम्ही अभ्यास केला किंवा तुम्ही इंटरनेटवर सर्च केलं की नेम ऑफ 5 ग्रिड्स इन इंडिया, मग तुम्हाला नॉर्थर्न रिजन्स, साऊथर्न रिजन हे रिजनचे नाव मिळतील आणि त्या त्या ठिकाणी त्यांनी ग्रिड हे इंटरकनेक्टेड केलेले आहेत. येस, नाऊ देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड ॲज अ टाउन सबस्टेशन. तुमच्या घराजवळ किंवा तुमच्या टाउनला किंवा सिटीला एक सबस्टेशन असतं. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस? टू मेक द स्टेप डाउन व्होल्टेज ॲट 33 kilovolt for further distribution in the town, and any failure in such a substation results in the failure of supply for whole of the town. but जर तिथे इंटरकनेक्टेड सिस्टीम नसेल, सो तुमचं सबस्टेशन हे बंद पडेल आणि तुमच्या घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी ही मिळणार नाही. सो दॅट इज कॉल्ड द फोर्थ टाइप. अँड द लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ टाइप इज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन फीचर्स or design. What does it mean? There can be a indoor substation. Obviously there can be a outdoor substation. You can say that indoor means what? For voltages up to 11 kilovolt, the equipment of the substation is installed indoor because of economic consideration. मग असे पण सबस्टेशन आहेत की जे एका रूम मध्ये इन्स्टॉल करून त्याचं सबस्टेशन म्हणून उपयोग केला गेला आहे. दॅट इज कॉल्ड द इंडोर सबस्टेशन.
आपण म्हणतो ना इंडोर गेम्स खेळा लॉकडाऊन मध्ये, येस, म्हणजे बैठे गेम. सो दॅट इज नथिंग बट इंडोर सबस्टेशन. However, when the atmosphere is polluted with impurities, this substation can be erected for voltages up to 66 kilovolt. तुम्हाला एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे की इंडोर सबस्टेशनची कॅपॅसिटी ही 11 किलोव्होल्ट पर्यंतच असते. पण समजा जर ऍटमॉस्फिअर हे खूप पॉल्युटेड असेल किंवा इम्प्युरिटीज असतील, येस, म्हणजे जसं तुम्ही विचार करा की जम्मू काश्मीरमध्ये बर्फ हा जवळपास 7 ते 8 महिने कंटिन्युअसली पडत राहतो, येस, किंवा जास्त जर तिथे प्रदूषण झालं दिल्ली साईडला, सो वी हॅव टू डेव्हलप अ सबस्टेशन इन इंडोरली. इंडोरमध्ये सुद्धा तुम्ही सबस्टेशन हे डेव्हलप करू शकतात. व तुम्हाला त्याच्यामध्ये क्लिअरन्स ठेवणं गरजेचं आहे दोन इक्विपमेंट्स मध्ये, बिकॉज 11 किलो व्होल्ट यू कॅन से इट इज अ मीडियम व्होल्टेज रेंज, येस, अँड 66 इज अ हाय व्होल्टेज रेंज, येस. सो दॅट इज कॉल्ड द इंडोर सबस्टेशन. आणि जे इंडोर नसतील ऑब्विसली ते सगळे काय असतील, आउटडोर असतील. म्हणजे ग्रिड सबस्टेशन झाले किंवा ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन झाले, हे मॅक्सिमम काय असतात, आउटडोर सबस्टेशन असतात. तुमच्या टाउन सबस्टेशन सुद्धा एक काय असेल, आउटडोर सबस्टेशन असेल. मोकळ्या हवेत, मोकळ्या जागेमध्ये ते सबस्टेशन हे इन्स्टॉल केलं जातं. फॉर द व्होल्टेजेस बियॉन्ड 66 किलो व्होल्ट, इक्विपमेंट इज इनव्हेरेबली installed outdoor. It is because of such voltages, the clearance between conductors and the space required for the switches, circuit breakers, and other equipments becomes so great that it is not economical to install the equipment indoor. तुम्हाला कळत असेल की जर व्होल्टेज वाढलं एखाद्या कंडक्टर मधून फ्लो होणारं, तर मॅग्नेटिक फील्ड ची इंटेन्सिटी ही सुद्धा वाढते. आणि तुम्हाला वाटत असेल की मॅग्नेटिक फील्डची इंटेन्सिटी वाढल्यावर काय परिणाम होतो, तर तुम्ही काय करायचं, मॅग्नेटिक फील्ड ज्या ठिकाणी असेल, म्हणजे तुमच्याकडे घरामध्ये चुंबक वगैरे असेल किंवा मॅग्नेट असेल, तर त्या मॅग्नेटिक जवळ आपला मोबाईल घेऊन जायचा. मग काय होतं ते बघा. चांगला असेल तर घेऊन नका जाऊ, आपलाच घेऊन जायचं. आणि जर जायचं तुम्हाला प्रयोग करायचा असेल किंवा एक्सपेरिमेंट करायचा असेल तर, पण बिकॉज ऑफ दॅट मॅग्नेटिक रेडिएशन्स और मॅग्नेटिक इफेक्ट, देयर इज अ इफेक्ट ऑन पॉवर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट. येस, असं काहीही करू नका, मोबाईल नवीन मिळणार नाही तुम्हाला लवकर, लॉकडाऊन चालू आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ आउटडोर सबस्टेशन. सो क्लिअरन्स असणं दोन गोष्टींमध्ये, म्हणजे कंडक्टरमध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज इफ द व्होल्टेज इन्क्रीजेस, magnetic field intensity increases, and that has an adverse effect also. Yes, and the last point is pole mounted substation. So H pole structure तुम्ही बघितलं असेल किंवा 4 pole structure बघितलं असेल. So this is under the category of outdoor. Yes, and it is the cheapest form of substation for voltages not exceeding 11 kilovolt. Electric power is almost distributed in localities through such substations, and जे आपल्या डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन असतं ना, that is called the pole mounted substation. Yes, and this is under the category of outdoor substation. Yes, so outdoor मध्ये अजून काय पडतात टाइप्स, foundation mounted. So it means for beneath the foundation, so capacity about 250 kVA. The transformers are too heavy for pole mounting. Such substations are usually for voltages of 33 kilovolts and above. And the last point is underground substation. म्हणजे इंडोर तर झालंच, पण जर आपल्याला अंडरग्राउंड पण सबस्टेशन जर इन्स्टॉल करायचं असेल, सो वी कॅन गो और वी कॅन ऑप्ट फॉर अंडरग्राउंड ऑल्सो. सो वेअर वी आर युझिंग दिस अंडरग्राउंड सबस्टेशन, in the thickly populated areas, the space available for equipment and building is limited, and the cost of land is very high. Under such a situation, the substation is created underground. So this is called as a classification of underground, the substation. So many classifications we studied 5.
and each and every classification is a very important. Yes. नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण याच्यानंतरचा पार्ट म्हणजे विच इज रिलेटेड टू द सबस्टेशन डिझायनिंग अँड व्हेरियस इक्विपमेंट्स इन द सबस्टेशन. येस. सो काही डाऊट आहे तुम्हाला? सो टॉपिक कळाला आजचा आपला क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन. सो जस्ट पुट इन द चॅट बॉक्स yes or no. Yes. Okay. Okay. Thank you. You can leave the class now.